ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது கீழக்கரை ஸ்பெஷல் வகைகளை இப்போ 3வது பார்ட்டாகவே கீழக்கரை ஸ்பெஷல் உணவுகளை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நிறைய வகையான உணவுகள் ஸ்பெஷலாக இருக்குது. அதில் இன்றைக்கி 3 யூடியூபர்ஸ் யாருன்னு பார்க்கலாமா? இவங்க சேனல் நேம் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கீழக்கரை. இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க கம்பம் புல்லு கொழுக்கட்டை. இதுதான் இவங்களோட ரெசிபி. ஸோ இப்போ வாங்க அவங்க செய்கிற ரெசிபியை பார்க்கலாமா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கீழக்கரை. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மறந்து போன பாரம்பரிய மிக்க கம்பம்புல்லு கொழுக்கட்டை பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி. இந்த புல்லு கொழுக்கட்டை கீழக்கரையில் ரொம்பவே ஃபேமஸ். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுதான் கம்பம்புல்லு. எல்லா ஸ்டோர்ஸ்லையுமே கிடைக்கும். 1/2 கிலோ கம்பம்புல் எடுத்திருக்கேன். ஒரு தேங்காவை துருவி வச்சுருக்கேன். பனங்கருப்பட்டி 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு கருப்பட்டியை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாகுபதம் வரணுன்ட்டு நமக்கு அவசியம் இல்லை. ஒரு பேனில் 100 ml தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதில் 1/2 கிலோ கருப்பட்டியை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை கரைய விட்டுறலாம். இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். 1/2 கிலோ கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன். கம்பம்புல் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கருப்பட்டி எடுத்துக்கோங்க. கருப்பட்டி நல்லா கரையட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த புல்லை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நைஸாக அரைச்சிட வேணாம், கொரப்பாக பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். கருப்பட்டி நல்லாவே கரைஞ்சிருச்சு. இதை ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணும்போது ஏலக்காயில் உள்ள தோல், நம்ம கருப்பட்டியில் உள்ள சின்ன தூசு கல் இருந்தால் கூட இதில் ஃபில்டர் ஆயிரும். நம்ம ஃபில்டர் பண்ணியிருக்க கருப்பட்டியை மறுபடியும் ஒரு கடாயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். துருவி வச்சுருக்க தேங்காவையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நானும் என்னோட 2 சிஸ்டர்ஸும் இந்த சேனலை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எங்கள் சேனலில் இதுவரைக்கும் கீழக்கரை பாரம்பரிய சமையல் நிறைய நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஷா அல்லா இன்னமும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம். கருப்பட்டியும் தேங்காயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க கம்பம்புல்லை சேர்த்துட்டு ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை 2 மணி நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே ஆற விட்டுறலாம். 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுக்கணும். ஸ்டீமரில் கொஞ்சமாக கீ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நம்ம கையிலையும் கொஞ்சம் கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக ஸ்டீமரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கேப் விட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஒரு 1/2 hour நம்ம வேக வச்சு எடுக்கணும். 1/2 மணி நேரம் வேக வச்சிட்டோம். சூப்பராக ரெடியாகி வந்திருக்கு. இந்த கம்பம்புல் சாப்பிட்றதுனால நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது. வீட்டில் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கீழக்கரை எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு தடவை எங்கள் சேனலை விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த காயல் சமையல் ஃபாய்சாலாத்தாக்கு ஜஸாக்கல்லா ஹைரா உங்கள் மூலமாக நானும் சொல்லிக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நன்றி ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கீழக்கரை. ரொம்ப ஒரு அருமையான மறந்து போன பாரம்பரிய சமையலை கூட நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரெசிபி கீழக்கரை ஸ்பெஷல் தான். இவங்க நமக்கு 2 ரெசிபி கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களோட சேனல் நேம் ஷாஸ் கிச்சன் சூப்பர் செஃப். கீழக்கரை வெள்ளை அடையோட அவங்க ஈரல் தொக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷாஸ் கிச்சன் சூப்பர் செஃப். இது உங்க சமையல் சேனல். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஈத் ஸ்பெஷல் ஈரல் தொக்கு. செய்வது எப்படின்னு பார்ப்போமா? திங்ஸ் required: mutton ஈரல், water, coconut milk powder, ginger garlic paste, turmeric, salt, chili powder, ghee, oil. Place the pressure cooker and add the lungs and liver piece. Add 1 teaspoon of ginger garlic paste, turmeric powder and chili powder. Add 2 tablespoons of coconut milk powder.
ml of water. Close the lid until 1 to 2 whistles. Now keep it aside. Add ghee and oil in the pressure cooker. Add 1 tablespoon ginger garlic paste. Add boiled lungs and liver. Add 1 tablespoon chili powder and salt per taste. Add 4 to 5 tablespoon coconut milk powder and 150 ml of water. Cook for 15 to 20 minutes. Cook for 15 to 20 minutes. Add ghee and oil. Cook for another 5 to 10 minutes. நன்றி ஷாஸ் கிச்சன் சூப்பர் செஃப். ரொம்ப ஒரு அருமையான ஈரல் ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு காமிச்சிருக்கீங்க. அடுத்ததாகவும் அவங்களே வந்து வெள்ளாடை ரெசிபியும் காமிக்க போகிறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஈத் ஸ்பெஷல் வெள்ளாடை. செய்வது எப்படின்னு பார்ப்போமா? Things required: rice flour 1 bowl, thick coconut milk 200 ml, 1 egg, water 200 ml, salt as required. Now take a bowl and add rice flour, salt as required, coconut milk, egg, water. Mix them well. Add coconut milk and water gradually. This is the right consistency. Let it rest for 20 minutes. Heat the tawa and add ghee. Pour the batter in tawa and keep in the medium flame. Let it cook in medium flame for few minutes. Flip to other side. Wait until it turns crisp and golden on both sides. Now it's ready to serve with mutton gravy or chicken gravy. நன்றி ஷாஸ் கிச்சன் சூப்பர் செஃப். இவங்களோட சேனல் இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம்.
அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியதும் பாரம்பரிய சமையல் உணவுகளில் நிறையவே பார்க்க இருக்கிறோம். இவங்க சேனல் லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் பார்த்துட்டு அவங்க சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இனி தினமும் 2:30 மணிக்கு ஒவ்வொரு ஊர் ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸில் ஊர் மட்டும் இல்லை பல நாட்டு உணவுகளையும் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஸோ மறக்காமல் காயல் சமையல் பகுதியை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. இனி வரும் நாட்களில் நீங்கள் வந்து பல ஊர் உணவுகளை பார்த்தீங்க, இனி பல நாட்டு உணவுகளையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை சந்திப்போம்.